around tayo sa bagong Clyde natin. So, matapos ko lang mag-car wash. Sound check tayo. So, dito sa likod guys is kompleto pa yung face holder niya. And nakita nyo yung signal lights niya. Then, yung gulong natin guys is Pirelli 190 by 55. So, yan yung gulong. Tapos na natin yung gulong. So, yung muffler natin is AEROX Racing. Palagay ko lang. So, worth 38,000. Then, lagyan ko naman yung bracket cover. Yung kadena naman niya guys is Japan 520. And shifter, quick shifter nito. So, lagyan natin ng crash guard. Then, sa handlebar, yan, napaka-importante ito. Power end guard. Then, ito, para ipasok. Ito yung adjuster na flash natin. So, guys is spring payload adjuster. So kung gusto mo medyo low, medyo mas malambot yan. Then, adjust. Going right lang. So yan guys. So Ninja crash guard. Original. Ninja. So 1000cc. Guys, 2016 model. Very nice. Yan, very nice guys. First impression look lang muna tayo guys kasi wala pa tayong GoPro kung nasira. So dito yung sensor niya guys. So, i-remap ko rin ito guys. Siguro mga after 1 month i-remap ko ito. Dahil nagpalit ako na full system. Medyo rich yata yung feeling. So yun guys, nag-adjust naman. Adjust ko na Moto wall. So, lalagyan na GoPro parang top speed. So dito ilalagay yung GoPro. So yun guys, two cables, accelerator, cable. So dito sa brake lever is ma-adjust naman natin dito. Guys, ABS or naka-traction control na ito guys. So, very important
yung ABS, lalo na sa mga biyahe or rides natin. So yung full system kasi yan guys, oh, mas malaki siya. So mas malaki yung full system na nilagay ko compared sa stock. So yun guys. So ano nice green walls. So ito guys, may adjustment sa throttle. So sound check na natin guys, sound check na. So papainitin na natin guys kasi medyo malamig pa yung makina. So voltmeter guys, this is 14.1 gear indicator. Ito nga pala yung rear thrust guard. Very useful guys kasi makaprotect talaga na chassis or yung bike mismo kapag tutumba. So sound check natin guys, sound check. Tapos tayo sa pag-sound check and first impression look lang. Like this video, like subscribe to YouTube channel. See you on my next vlog. Bye guys!